First fuse. Shadows lurk beneath the placid waters, and a single spark can detonate the entire night sky. This なんか思っていた以上に栄えすぎでしょ。 We finally arrive at Mokosh after crossing a vast desert. From afar, this place is nothing short of a lurking metallic beast. A dome forged from metal covers the skies, and the radiation nearby is kept out by the natural barrier of an aged dam. Several colossal elevators handle the flow of traffic, like giant metallic tendrils endlessly swallowing and spitting out the surging crowds. The space is clear as day despite being underground. Painfully bright floodlights are arranged in rows, extending endlessly into the depths of the man-made flood discharge tunnel. The humdrum of music from advertisements resonates as the sharp tones of synthesizers stab into eardrums like countless needles. An exceptionally commercialized district is filled with the cries of countless vendors, all wearing the same numb tiredness on their faces. Folks of different accents and skin colors mix together before the stalls. Some argue over tiny differences in pricing with reddened faces, while others count the precious few coins in their possession with mechanical movements. All in all, a stark contrast to the vast wilderness outside the city. 貿易都市と名乗るだけのことはあるわね。イエローエリアにいることを忘れてしまいそう。指揮官と一緒にイエローエリアの中で10年も過ごしましたけど、こんな街は初めてです。I follow Meiling's gaze. Her attention isn't on the glaring electronic screens and towering economic districts, but fully focused on the greenery by the roadside. It's certainly strange to see that in a yellow zone. But the thing I'm more interested in at the moment is... どうしてメイリーまで来たの？急に休みたくなったのかしら。A stall by the roadside draws Suomi's attention and she separates from the group with a jug. 指揮官、あっちを見てきますね。後でちゃんと戻ります。こんなのもう休暇じゃない。どうせサンプル以外旅行グッズしか持ってきてないんでしょ。全部必要なものです。あとこれは休暇ではなく仕事ですから。She pats the backpack on her shoulders filled with all of her tools. She came here especially for an engineer who, she claims, has prepared the gift of their hometown's fine wine for her. Even without her mentioning it, I figured that she must be looking for information about her parents. This fellow townsman of Meiling's appears to be a senior engineer of the 11th Bureau. It might not be so bad for Meiling to meet him here. どうせみんなで来るのですから、私を混ぜてもいいじゃないですか。指揮官、メイリーさん、ここに有名バンドのコラボ T シャツがありますよ。しかも限定品。他では全然買えないんです。Meiling follows Suomi after hearing the call, and they wander off towards an oddity peddling outlet selling a smorgasbord of curiosities. さすがにもう休暇ということでいいでしょう。最近いろいろあったし。ただ私たちは指名手配の身よ。くれぐれも注意するように。もちろんメイリンも。指揮官が一番気をつけてください。スオミさん、あの店員を呼んで。Meiling and Suomi dive into the store, leaving me behind to go over our current identities again with the dolls still around me. 今日の私たちはサルヌイ南部で農産物を取り扱うスーザ家よ。今は西部の業務を開拓中で予算はたっぷりあるということになっていて。ああ、そうだ。一応同族経営でもあるわ。みんなそれぞれ私の妹と姉と娘っ
とか。 Groza watches as the gears in my head get stuck and kindly drops me a reminder. She looks at Mei Ling and Suomi with a smile as the duo busy themselves picking out wares. もう子供じゃないけどね。今のメイリンは一人前のエンジニアよ。Her words remind me of when we first met Mei Ling years ago. Groza's in a mood to crack jokes for once, a rare sight considering our recent circumstances. Despite us having very few opportunities to be alone with each other, I cannot help but tease her a little. ただ設定としてはそれでいいかもしれない。指揮官だとメイリンの保護者にしては若すぎない？じゃあ他に何かいい設定でもあるの？ Seeing as Groza's in a good mood with a smile on her face, I cannot help but enter holiday mode myself. I continue on the topic. そうね。例えば指揮官のパートナーとか。 Her expression changes the moment I ask that question. それは。 I remember, but I'm not sure whether I should answer at the sight of the expression on Groza's face. そうだな。今回は人形コミュニティの取引先を探すためでもあるから、私がパートナーとして指揮官と一緒に商談を。グローザ、その目はどうした？ Ulrid answers the question for me with good intentions, but her voice trails off as she perceives the invisible sparks between Groza and me. Uh-oh. そういうことなのね、指揮官。今までは私がその役目だったのに。She looks at me with a smile bearing a deep meaning. Groza doesn't typically take these things so seriously with her personality though. She must be saying this just to ease the mood. But Ulri doesn't know that. Even if she looks the same as she always does, I catch her placing one hand behind her back, running her fingers over something in her palm. 何やってんの？全部ただの方便でしょ。それにグローザ、この間あんたたまには別のキャラもやってみたいって言ってたじゃない？ Karolik shields me behind herself as she speaks. Her bunny ears sway in the wind, and I wonder how I previously failed to realize how comforting the sight of her figure is from behind. What does that even mean? Hello, girls pa rin too? Okay. そうね。たまには指揮官のお姉ちゃんになってみるのも案外悪くないかも。 I place a hand on Karolik's shoulder and gratefully give it a pat. キャロリックも見ていかない？結構珍しいものがあるかもしれないわよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。何のんきに遊ぼうとしてんのよ。ほらキャロリック、あそこにいい感じのウサ耳が。どこに？じゃなくて、そんなこと聞いてないって。遊びに来たんじゃないんだから。まあでもせっかくだし、あの店だけ見に行ってくる。何かあったらすぐに呼んで。 Without another word, Karolik also plunges into the motley mass of goods on sale. I take a brief look around. This market is unprecedentedly large as far as the yellow zones go. But there are precious few stalls selling produce around here. The offerings on display from the few open vegetable and fruit stalls cannot be compared to the fine crops of the Dahl community. これは儲かりそうな気配がするわね。それじゃあ未来の大商人さん、お姉ちゃんと一緒にここを見て回らない？そうだな。指揮官も少し羽を伸ばしてきた方がいい。
ウルリドには言われたくないわ。あの豚のおもちゃを何度も握りしめていたでしょ。ストレスを感じてるときはそういう癖があるとリッタラから聞いたわ。商談の時に相手に見られたら恥ずかしいわよ。She awkwardly touches the tip of her nose. それは何というか、指揮官以外の人間を前にすると緊張してしまうんだ。Her gaze lands on the store that Suomi and Mei Ling entered. I sigh, then turn to Groza, who's by my side. グローザ、気づいた？ Just to the left of that store, I clearly see several people lurking nearby. They are holding makeshift firearms made of miscellaneous parts, their rusted shells glistening with mottled light. 本当は休暇を楽しみたかったけど、メイリンとスオミを危ない目に遭わせるわけにはいかない。Being dragged into such an incident just as we arrive in Mokosh is hardly a good omen. However, before I can even think through the situation, Ulrich's hand is already on her sword's grip. 私の知っている人間はほとんどこうだった。感情のまま動いて平気で暴力を振るう。彼らの顔を見ればわかるわ。We shuffle a few steps towards that direction and gets a proper look at their faces. Sunken cheeks, swollen skin, and feeble bodies, but more striking still are their expressions, hollow and wavering gazes as if they had totally lost the ability to focus. They are the very spitting image of madness and self-abandonment. 彼らだけじゃない。どうやらこの町には相当数精神的な不安を抱えている人がいるようね。I look about and confirm Groza's statement. In the bustling vibrance of the crowd, many of the people here wear a similarly strange expression, including the vendors and idlers on the side of the street. 奴らが動くぞ。窃盗か強盗か。いつでも取り押さえられるように。Gunshots ring out inside the store. The individuals we noticed earlier quickly pick up their weapons and rush in. The surging sound of screaming immediately fills the air. もう今週で何回目よ。こんな奴ら早く追い出してやればよかったわ。こいつらを外に出すのが悪いんだ。全員牢屋にぶち込んでやれ。こいつら銃を持っているわ。衛兵はどこ？税金だけ取って何もしないなんて。Suomi and Mei Ling are not among the masses we see fleeing from the site. Suomi should be able to handle these situations, but Mei Ling is flesh and blood. 指揮官、指示を。グローザ、ウルリド、戦闘準備。全部終わりました、ジョージさん。Who are you? The chaos doesn't continue for long. As one would expect, a squad of armed personnel named Oathsworn quickly move out to settle the commotion, not unlike a well-secured green zone. Judging from their movements, they have clearly received rather comprehensive training. ヒーヤ、何をしている？ The woman named Tia looks at those put on the ground with some uncertainty. Those executing the robbery with guns in hand just a moment ago are now restrained by the Mokosh Oathsworn. 全員動くな。
この裏切り者ども、承知の犬め、いっそ殺せよ。わめいたところで意味はない。簡単に死ねると思うな。死ぬのなら償ってから死ね。 The sounds of resistance gradually fade as the Oathsworn crack down, but the look in the belligerent's eyes becomes murderous. They stare at the man in stately garb with a death-like obsession, as if he's the target of some long-standing grudge. The man, however, only has enough attention to spare for Tia. いいや、従わないだけなら悔い改めるチャンスを与えるが、客人の前でモコシの秩序を乱した罪は深い。やれ。はい。待って。危険だ。行かない方がいい。My shout is a moment too late. In a single moment, the belligerents all receive a bullet through the head. They cease all movement on the ground, the scent of their viscera mingling with gunpowder and spreading through the district air. Tia doesn't hesitate. It's evident that she's used to such scenarios. She neatens her gloves and continues her work as if the corpses on the ground are not there, and she acts as if she hasn't heard my call. 完了いたしました。地下監獄にまだ空きがあるなどと考えていたのですが、申し訳ございません。地下監獄が空いているか否かの問題ではない。また同じことが起きれば問答無用で射殺しろ。モコシュの町は安全でなければならないのだ。The woman named Tia lowers her head in silence, her countenance hidden from view. かしこまりました。次はないぞ。Tia's expression remained unmoving the entire time, whether she apologized, lowered her head, or was lost in perplexity. If there was anything that indicated any emotion, it would be her hand that periodically moved to caress the accessories on her person. Finished with his rebukes, the man named George turns his attention to me. さて、これはお見苦しいところをお見せしました。Leaving his point half unfinished, he takes a look at Ulrid. A hint of a smile appears beneath his cruel eyes. なかなか優秀な護衛がいるようですね。まさか商談の前にこのようなことが起きるとは。His lips jerk into a smile. テロリストの対処に客人の手を煩わせるなんて全く面目ない。私のことを知っているのですか？もちろん、サルヌイ南部で農産物を取り扱っているスーザ家の皆様。本日は西部への進出にあたって商談にいらしたと聞いております。ところで、この護衛の方たちは家族だという報告を受けておりますが。He remembers the pitch even better than I do. お目にかかれて光栄です。その様子だとあなたがこの町の管理者のようね。正確に言えば町のリーダーです。どうぞジョージとお呼びください。イエローエリアで農業を成功させるほどの人物だとお伺いして直にお迎えに上がった次第です。そうですね。今回の商談は我が一族にとっても非常に重要です。各部門の担当者である姉妹や娘たちも、ああ、娘の2人は今買い物中でして。おや、ご息女までいらしているのですか？ここまでは長い道のりだったでしょう。娘と言っても養子ですよ。
それにイエローエリアを往来するのに慣れていますので。なるほど。An almost imperceptible sliver of skepticism travels through his eyes, but his lips are ready to smile with a sudden realization. ポルドニッツァから最上級のおもてなしをするようにと仰せつかっております。大げさですよ。ポルドニッツァには少し貸しがありまして。それが今回のご縁につながったというわけです。これではむしろ借りを作ってしまいましたね。No doubt used to such flattery, he smiles faintly and moves onwards. The judgmental look on his face eases. ジョージさん、パーティーの準備ができました。お客様たちをホテルにご案内いたしましょうか。Pia suddenly interjects in our conversation, having finished directing the squad's scene cleanup. George only motions for silence, quite unsatisfied with her interrupting him. He instructs her to leave. Looks like some of my words do get through. 何やら特別な方法でトマトを栽培していると伺ったのですが。He questions me as we walk. His smile is exceptionally bright, almost bright enough to make one forget about the prying nature of his words. 大したことではありません。イエローエリアでは土地はいくらでもあります。重要なのは肥料と日当たりです。それが特別な方法だといえば確かにそうかもしれませんね。I mentioned the experimental fields over at the Dahl community. I have at least grasped the basics of agriculture after trying to keep up with everyone else. 興味深い。我々もいろんな方法を試していましたが、結果は見ての通り。まあここで話すのもなんですし、詳しい話はまた後にしましょう。He smiles glowingly, and after thinking for a moment, he produces an invitation letter more ornate than something that should be appearing in the yellow zone and places it in my hand. Also, hello, Les Miggles. そうだ、忘れるところでした。これは？商談はもちろん大事ですが、私にとって人付き合いも同じぐらい大事です。モコシュに来て早々嫌な思いをさせてしまったお詫びをさせてください。手始めにまずはこのダンスパーティーから。ご家族もぜひご一緒にどうぞ。He takes a long and deep look at my family, a knowing smile spreading across his lips. The discomforting look on his face makes me doubt whether or not he really has a passion for these parties and balls he speaks of. Even if he smiles like he were my childhood friend reuniting with me after many years, I will never forget the ruthlessness with which he ordered the deaths of those people mere moments ago. I'm sure he knows that too. もちろん断っていただいても構いません。我々は客人に無理強いをしませんので。Examining the exquisite patterning and foil stamping on the invite, I feel that I might as well give Groza a chance to relax. どうやらジョージさんはまだご存知ないようですね。おや、もしや社交界にも名を馳せているお方でしたか？その時になればわかりますよ。ダンスパーティー楽しみにしています。George visibly relaxes as I accept his invitation. 最高のパーティーになることを約束いたします。そういえばジョージさん。はい。モコシュにいる間、
街の中を見て回ってもいいですか？妹が買い物好きでして、それに私も街のことを知りたいですし。もちろん。ただ町のことについては私どもに説明させていただいた方が分かりやすいかと。それもいいですが。 I gesture at the surroundings. 正直底辺住民についてはあなた方の説明だけでは足りないでしょう。自分の目で見た方が早いと思います。これは一本やられましたね。長年イエローエリアにいたもので、私たちには私たちのやり方があります。ただ私のパートナーはまずこのモコシュで一番豪華なホテルが見たいと言っております。ジョージさん、よろしければ案内してくださいませんか？パートナもちろん。すでに最上級の部屋を予約しております。ではお願いします。どうぞこちらへ。George raises a hand and makes an inviting gesture. Ignoring the hints of braggadocio in his voice, we follow him deep into the winding streets. Quite noticeably, even as George proceeds with easy steps, the people on the street all display expressions similar to whatever the hell it is.